ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் மெதுவாக நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அறியாமை, குழப்பம், அகங்காரம், மாயை என அனைத்தையும் தாங்கள் எங்களிடமிருந்து விடுவித்ததோடு எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு எங்களின் ஆத்ம விழிப்புணர்வின் மூலம் ஆத்மாவை உணர்த்தியதோடு தெய்வீகத்தின் அர்த்தத்தையும் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை தியானத்திற்கான அனுமதியை தந்து வழங்குவதோடு எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலையில் ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்கவும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவியாவே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள். அதிகப்படியான சிந்தனைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, தாங்களே அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர், ஆரம்பமானவர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாகவும் உண்மையாக நிலையில் இருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தையும் சேர்த்து எங்களுக்குள் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தையும் எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் நிறைத்து நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் குணத்தை உடையவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். எங்களின் மூத்த சகோதரரான ஸ்ரீ கணேசர் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நிரம்பி இருக்கிறார். நாங்கள் அவரை போன்று தங்களிடத்தில் முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியை செலுத்த வேண்டும் அம்மா. எங்களின் பக்தியில் சுயநலமற்ற எண்ணங்களற்ற தெய்வீகத்தின் அறிவை உணர்ந்து கொண்டவர்களாகவும் தூய்மையான ஆத்மாவாகவும் நாங்கள் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கும்
அதே நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து எங்களுக்கு வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री आदि भूमि देवी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அகர்விசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अद्धेन्तुलसितम् तारेण ऋगम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहरिषि निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशाङ्कुशधारिणम् प्रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्बितं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता दी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் விருப்பங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. எங்களிடம் இருக்கும் தேவையற்ற விருப்பங்கள் அகற்றப்படுகிறது. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனை ஒட்டிய பயத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களால் எங்களுக்கு அளிக்கப்பெற்றுள்ள ஞானம், விவேகம், பகுத்தறியும் திறன் கொண்டு எங்களின் செயல்களை உண்மை நிலையில் இருந்து செய்யும் பொழுது எங்களுக்கான சக்தியை தருபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் இந்த மனித பிறவியில் ஆத்ம விழிப்புணர்வை பெற்று எங்களை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தன்னைத்தான் உணர்தலையும் தங்களையும் உணர்தலையும் பெற்றிருக்கின்றோம். எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றி அமைத்ததற்கு
எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் எங்களின் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் மட்டுமே நிலைத்திருந்து இறைவனின் ஆனந்த நிலையை எப்பொழுதும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவத்தை பரிபூரணமாக நாங்கள் உணரும் பொழுது நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. தாயே, ஆதிசக்தியின் ஒரு துகளான தாங்கள் எங்களின் தாய் சக்தியாக எங்களுள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது தங்களால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ஒலிகளை உணரும் அளவிற்கு நாங்கள் ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். இடது ஹிருதயம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சிவ சக்தியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் தாயுமான தந்தையுமான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தாங்கள்தான் மனம், தாங்கள்தான் ஆகாயம், தாங்கள்தான் காற்று, தாங்கள்தான் நெருப்பு, நீர் மற்றும் பூமி. தாங்களே பிரபஞ்சமாக உங்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தங்களை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, தாங்களே நனவும் பேரின்பமும் ஆனவர். தாங்களே உலகளாவிய உடலாக இருக்கின்றீர்கள். தாய், தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. கவனத்தை நமது இதயத்திலேயே வைத்திருப்போம். You must pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, bliss in my heart, so that the whole world becomes blissful. Give me love, love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one in love. Give salvation to this. Humanity, which is suffering.
Take me to your feet. Cleanse me with thy love. Now see if there is God or not. You can feel it within yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He has created you to reveal His love. But accept it. Anytime any thought is coming, you pray and you will be moving in the wave of that ocean which is unconscious mind. It starts with thoughtless awareness. If you cannot become thoughtless, you pray to it. Forgive me for what I have done and forgive those who have done harm to me. தாயே, எங்களின் இதயத்தை தங்கள் அன்பால் நிரப்பியிருக்கிறீர்கள். அந்த அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக நாங்கள் திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சிவசக்தி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி பாவத்தில் பற்றற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம். எங்களின் வார்த்தைகளில் இனிமையும் எங்களுக்குள் நட்புணர்வுடன் கூடிய கூட்டுணர்வை தருவதும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களின் ஐம்புலன்களை செயல்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, எங்களின் இந்த அனைத்து செயல்களுக்குமான காரணமாக இருப்பவர் தாங்களே என்ற எண்ணம் கவனம் அனைத்தும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண சாக்ஷாத். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் எண்ணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். முழுமையான சரணடைதலை எங்களுக்குள் உணர்த்திவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பால் எங்களுக்குள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள மன்னித்தல் குணத்தை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் மன்னித்தல் குணத்தையும் இரக்கத்தையும் கருணையையும் நாங்கள் உணர்த்தி செயல்பட வேண்டும் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தயவு செய்து எனது ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் மட்டுமே நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக இன்று நிலைத்திருக்கிறோம். தங்களின் அன்பும் அருளும் அன்றி நாங்கள் எங்களுக்கு சகஜ யோகா கிடைத்திருக்காது. தாயே, முழுமையாக தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைகிறோம். இதில் எங்களது எவ்வித சுயநலமும் இல்லாமல் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்ந்து நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் அனைத்து விதமான பிரார்த்தனைகளையும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். முழுமையாக நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை தாங்களே எங்களுக்கு செயல்படுத்துகிறீர்கள் அம்மா. அந்த முழுமையான அர்ப்பணிப்பு எங்களிடத்தில் முழுமையாக நிறைந்திருப்பதற்கும் தாங்களே காரணமாவீர். தாங்களன்றி வேறு எவராலும் எங்களை மாற்றி அமைக்க இயலாத தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகிறோம். எங்களின் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நாங்கள் எங்களின் முழுமையையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையிலேயே வைத்திருந்து நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I was telling about
how difficult it is to be a mother and a guru, because both are very contradictory functions, and especially for a person who wants to be in charge of your salvation, to be the Mokshadayini, it is extremely difficult, because the path is so delicate and so treacherous that all of you have to come yourself, walk across. And if you fall this side or that side, there is disaster for you. I am watching your climbing, and I see you coming up with a mother's heart and a guru's hand. And then I get the glimpses of people falling. I try to tell them, come up. Sometimes I shout. Sometimes I pull them up. Sometimes I love them, caress them. You can yourself judge within yourself how much I've worked on you, how much I've loved. But how much do you love yourself is the point. I've told you that for a Sahaja, the whole thing should be decided by the witnessing power. Now the witnessing power is silent, it doesn't talk. If you are a very talkative person, then it's not going to help you much. You have to come in balance. For the first time in this incarnation, I have started talking, and I get throat trouble because I'm not used to this kind of talking. So for you people, it is necessary that you should not talk unless and until you feel like talking. And very few sentences, conclusive. As I told you before, the tongue is the master of all the organs of distraction. If you could master your tongue, you have mastered all of them in a way. Because everything has to be palatable. For example, you look at a woman. If she is not palatable, then she may be beautiful, but you don't want to look at her. She decides, the tongue decides about a person. If you want to eat some food, if it is not palatable, then you don't want to eat that food. It has to be palatable. Then a thought also. A thought has to be palatable. If it is not palatable, you are not going to have it. So the deciding factor is the tongue. The root of the tongue goes up to the Vishuddhi chakra, which controls your ego and superego, or you can say that the tongue is reflected in superego and ego in a way. Through your tongue, when you speak, one can make out whether you are in the realm of ego or superego. She expresses, she decides. But if you understand her, then you know how to handle her. She is your friend. And Saraswati herself resides in your tongue. If you know how to handle your tongue, then Sahaja Yoga can rise very high up. Because when others meet you as Sahaja Yogis, they also see how the way you talk, the way you eat, the way the things are palatable to you. It is the tongue that decides. If you are really very much evolved, you'll be amazed that if you eat some food somewhere, immediately the tongue will immediately throw it out. It won't have it if it is something wrong. If some prasad so-called is given to you, which is given by some wrong type of man, immediately your tongue will throw it out. It won't be able to take it in. And even if you take some or other force down in the stomach, still the tongue will inform the brain that throw it out. And the brain will inform the stomach that throw it out. It will be unpalatable. So the action of Vishnu in the stomach up to the action of Sri Krishna, the same personality, is all judged by your tongue. So you must know how pure,
holy your tongue should be. That when you take the name of your mother with this tongue, you must know it has to be the holiest of holy. It is very important how you use your tongue. Those who talk very bluntly are just the same. Those who talk very sweetly to get something out of you is the intention. As I have told you, it controls ego and superego. Even if Sahajogi understand that the witness is also here at the Vishuddhi Chakra. So your witnessing power will increase and decrease according to your tongue. Of course, it controls 16 subplexes. It also controls the muscles of the eyes. It controls all the muscles. It controls the palate. It controls the teeth. It controls the ears. But ears, you hear something, you cannot control it. Tongue you can, because that is the thing which releases, which goes out. With the ear you cannot give anything to others. That is just one way. This is double way thing. You take in something and also can throw out something. It has a double purpose. It is a very important organ, and that's why we have to look after our tongues. When the Kundalini is rising, that means one thing is there, that your attention has become subtle, from gross to subtle. But it has to become subtler and subtlest, and then it has to go beyond that. By becoming subtle, only it comes up through the Agya, because Agya is just like a hole in an eagle. So it penetrates through that, with the subtleness. Because of that subtleness, your attention sees everything, but in a subtle form. Now this is a new experience for you. That's why you do not recognize what is that. In a group of Sahajogis, you can witness these things very carefully and clearly. There is one person whose eyes are roving still around. He's a Sahajogi. He's sitting down, he's looking here, looking there, looking that side, who is coming, who is going. Of course, this person is still in the gross state, you can say. Though he has got his attention up here by Mataji is pulling it out, you see, and hanging on to it. But still the person himself is still dragging outside into the gross. So don't bother about that. But even the person who is now, say, attentive, we can say attentive, because you see, words are not so precise. Even if you notice such a person, you will find his two forces in a very subtle way are acting. One is his subtle ego, another is a subtle super ego. When you become subtle, suddenly you get also powers of the subtle. Let us see the ego side of it. You start feeling inside yourself in a very subtle way that you do not recognize that it is ego. It is too subtle to be recognized. That you have got powers now to cure. You start feeling that now you have powers to raise the Kundalini. See how it goes down sedimenting into you. Then you start feeling you have powers to express yourself. Because you think you have learned Sahajya, and now you know the essence of it, and you can talk about it. This subtle ego develops into you. And the fourth type of subtle ego develops when you see the other person's superego is developing. That is the most dangerous. It so happens that some people whose superego develops now because they have had previous gurus, previous problems, you see, the way they have been following religion, some mistakes and all that. Because of their mistakes, their superego develops. You see something happening to them. Say Mr. X is spy. That a superego is coming on to him, some negativity is flowing into him. So his ego starts developing against that force.
in a subtle way. Now he calls it a positive force. It is a positive force, no doubt. But he overcrosses it. When he overcrosses that side, he tries to push the superego another person. He trips over. He thinks he's doing the right thing. Of course he is doing in a way. But to a point. And then he becomes very hot-tempered. He goes on passing remarks about others. He says harsh things. That's how the subtlest point starts. To a point is all right. To a point, because in this I would say Ganesh and Jesus should be treated as the judging points. Christ did not mind when he was crucified. Not only that, but he asked for forgiveness for all those. But if his mother was even touched by somebody, he would have taken out his 11 Rudras and killed them. That's the point. When it comes to your mother, then of course, your ego and superego both have a meaning. But beyond that, if it starts directed at every Sahaj yogi, then you don't know where to have the balance. For example, then such people, anything done to them also they identify themselves with mother. And they think, no, he has said it to me, that means it is to mother also. It is not. You must know where you are criticized and where your mother is criticized. These are two things. That's why I said judging point is Christ. When he was crucified, he accepted it, though he was so much one with his mother. But still he could strike that line. When you are crucified, you are not to cry. But if anybody says anything against the mother, then of course. Now try to understand yourself. Now you are watching yourself. Whatever I am saying, you are watching yourself. It is for your good. That is how you find somewhere a person who gets a superego invasion. First of all, superego invasion is very, very deep and subtle. It's extremely deep. It comes into you in such a manner that you do not understand it. The other person who is very positive, so-called, will think that that person has got a negativity. But he won't know that he is overcrossing his positivity towards negativity itself, because once you cross this line, you go to this side. Once you cross this line, you go to this side. So immediately you are becoming negative once you cross this point. And it's the Sahasrara, is the Brahmarandra. Beyond the Brahmarandra, if you are pushing down, then you are crossing to the other side. You are playing into hands of other people. Now you must judge yourself and see, now, hello Mr. X, how are you behaving now? Immediately become a witness. You see witness of yourself. Now how the superego and ego, you see sometimes in some people, sometimes the ego presses the superego and the superego presses the ego. I've seen it. They don't know whether they are egoistical or whether they are dominated. They really do not know. They cannot decide. Because it's such a going on, wobbling all the time. That's why I say better. You must sit down, settle down. See for yourself. Am I settled? Watch within yourself. Even you can feel the force. Actually, you can feel the force moving from this side to this side. You'll feel the force moving from this side to this side. Try to bring it in the center. Now, ego and superego, when they go on like that, you can say wobble one to another. It happens like this. At one moment, you start feeling dejected, frustrated. Nonsense. Yeah. The other moment, you sit on yourself. Sit on others. You ask others to get out. This is bad. I didn't like that man. That fellow came. That fellow caught me. That thing happened. This thing happened. Two extremes you move to. That's not the way to Sahaj Yoga. Sahaj Yoga, Sahaja means that you are a witness. Sahaja. It has double meaning. Sahaja is normally used for a word which is simple. Sahaj. You are in a Sahaj method. Means you are a witness. You watch it. Look at these trees. They are just witnessing. They are not saying anything. They are just there. It is to be. It is just to be at this point. Are we that? Every movement dealing with anything, then you will not have any organizational problems. You have organizational problems because you are not a witness. You will find two types of people. One who will say, I am suffering too much. The others will say, no, not me.
Then they interchange also. See, their attitudes interchange. It's such a mixture. But you can just know where to stop it. You become a witness, silence. After talking for 1 minute, you just become silent. That's the best way. I think I can say a practical way. Is for your tongue is to be silent. As far as possible to be silent and be watching. But some people are silent and brooding. That's the worst thing that you are doing. No. Silent and watching. Neither brooding, not planning how to hurt others. And then suddenly a sentence will come out which will be so filthy, so cutting, so horrid, so full of venom that you think from where it has come, oh God. Such silence is absolutely useless. It should be like a river flowing. The river has its own depth and on top it is flowing. It's just 1 mile. That kind of a silence one should have. Not a forced one, but a silence of a witness. Even such a person is talking inside the flow of the silence. You are one with that silence which is filling you up all the time. And you can witness that in every leaf, in every movement of the leaf, you see the silence. They do not speak, but they manifest. In the same way, you do not speak, you manifest. Of course, human beings are higher than them because they speak. But if speak becomes a burden, a problem, a cutting instrument, it is better not to speak. Another thing a Sahaja must know, that eyes are very important for Sahaja. When the Kundalini rises, then the dilatation of the pupil takes place, because you have seen the children how their eyes are dilated, just gaping at everything. What is happening? Just gaping. Silence, the complete. Silent seeing goes on through the eyes. And that's why eyes are very important. You must learn to fix your eyes within yourself, in your heart. Humble down in your heart. Fix your eyes in your heart. I say that way, but I don't know if you can do it. I don't know if you can do it, but if you could do it, that's a very good way of doing things. Looking at everyone, gazing at everyone, seeing this, seeing that, is a very bad exercise for your eyes. It's a very bad habit. Try to keep your eyes low on the earth, Mother Earth, watching the lower part of the body than the face, because face, if you are made that way, that you can watch the face is all right, but you are not yet made. Best thing is to see to the feet, and your eyes will touch their gross sense, feet, from where the sensation of vibrations go up, upward, and the Kundalini rises better. Actually, those who suffer from low Kundalini rising, if they could rub oil on their feet and wash their feet, it's a very good thing. That's why Christ washed the feet of his disciples. I wish I could do that, if you allow me and permit. Because the whole grossness is in the feet. And if you touch somebody with your eyes, realize, people, I'm saying, their feet, most of their grossness will disappear. And you won't have that much problem with them. That's why Christ washed the feet of his disciples. You also wash your feet and keep them clean, so that the grossness drops out. I have explained in brief way, but if you want to ask me questions, ask. Because still I find that the Sahajogis are not rising as fast as they could. Because the bringing Kundalini up to this and up to this is possible for me. But taking it back into your close being is your own job, which you have to do. In Marathi, as they say it, Adi Kalasamagapaya. I have built the top, the dome for you, and the dome is now to be supported by you. I have taken you to the dome. But you cannot bring it down, because either you are frustrated with yourself. By being frustrated, what are you going to gain? Or else you are frustrated with others. Just be silent and be witnessing.
As Sai Baba has said, saburi, patience. It comes in. First of all, we should know what powers we have got. And also we should know how we are going to preserve those powers and what more powers we can very, very easily achieve. தாய், எங்களின் இந்த நிலையில் நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விட்டதம்மா. நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தங்களிடத்தில் முழுமையாக நாங்கள் சரணடைகிறோம். தாய், நாங்கள் முழுமையில் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு தியானத்திற்கான அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. முழுமையான ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமஹ. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றிகள். நாளை காலை இதே நேரத்தில் இதே லிங்கில்